electrodynamics in arbitrary situation. Electrodynamics in arbitrary situation. স্যার আজকেও ইলেকট্রোডাইনামিক্স হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটারই তো হচ্ছে, এটা তো এক্সট্রা ক্লাস হচ্ছে না। ওকে, সো ইলেকট্রোডাইনামিক্স ইন আরবিটারি সিচুয়েশন। তো এটা স্টাডি করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে ফর এ পার্টিকুলার চয়েস অফ দ্য পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে, মানে পোটেনশিয়াল মানে আমি এখানে বলছি যে ইলেকট্রিক স্কেলার পোটেনশিয়াল ফাই আর ভেক্টর পোটেনশিয়াল এ, এদের একটা পার্টিকুলার চয়েস আমরা এখানে কনসিডার করেছিলাম, যে চয়েসটা এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করবে। সেটা কি না, ডাইভারজেন্স অফ এ প্লাস 1/c² ডেল ফাই বাই ডেল টি ইকুয়ালস টু 0। অর্থাৎ ফাই আর এর তো কোনো ইউনিক সলিউশন হয় না, আমরা আগের দিন দেখেছিলাম, কিন্তু তার একটা পার্টিকুলার চয়েস আমরা নিয়েছিলাম, এইরকম একটা কন্ডিশন যে সমস্ত চয়েস মেনে চলবে। তো এই কন্ডিশনকে বলেছিলাম কি লরেঞ্জ গেজ কন্ডিশন। তো সেখান থেকে আমরা লরেঞ্জ গেজ সলিউশন এমন পেয়েছিলাম যে তারা ইনহোমোজিনিয়াস ওয়েভ ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে। ঠিক আছে, ইনহোমোজিনিয়াস ওয়েভ ইকুয়েশন মানে কিরকম ছিল না, এটা যে গ্র্যাড স্কোয়ার মাইনাস 1/c² del 2 del t2 of phi equals to minus rho by epsilon naught, and also grad square minus 1/c² del 2 del t2 of a equals to minus mu naught z। যেখানে রো যে দুটোই কিন্তু টাইম ডিপেন্ডিং প্যারামিটার, সেক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দেখেছিলাম। তো মাথায় রাখতে হবে, আমি বারবার বলছি এ আর ফাই যে এই দুটো ইউনিক হবে তা নয়, আমি বলছি এমন একটা চয়েস অফ সলিউশন নিয়েছি যেটা হচ্ছে গুড চয়েস অফ সলিউশন, যেটা হচ্ছে যে লরেন্ট কেস সলিউশন, অর্থাৎ এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করবে। সেক্ষেত্রে তারা ফাই এবং এ পার্টিকুলারলি এরকম একটা বলা যেতে পারে যে একটা মানে ওয়েল এস্টাবলিশড একটা ইকুয়েশনকে ফলো করছে। ঠিক আছে, তো এটা আমরা দেখেছিলাম, এবং আমরা এখান থেকে রিস্টোর করে দেখেছি যে যদি এরা টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ দ্য অরিজিনাল কুলম্ব কেস অর অরিজিনাল বায়োসাভার্ট কেস, then you can restore the static one, which is Poisson equation, grad square phi equal to minus rho by epsilon naught, grad square a equal to minus mu naught j। এটা আমরা জানি। তো তাদের সলিউশন গুলো আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি কিভাবে হবে, কিন্তু আজকে আমরা পার্টিকুলারলি ইন আরবিটারি সিচুয়েশন এই ফাই আর এর সলিউশন কেমন হবে সেটা আমরা দেখতে চাই। তো এর একটা উপায় আছে যে ফাই আর এ এর ফর্ম কেমন হবে, ফাই এবং এর ফর্ম কেমন হবে, সেটা আমরা ডিরেক্ট সলভ করতে পারি, তাই না? ডিরেক্টলি সলভ দি ওয়েভ ইকুয়েশন, অর্থাৎ ডিরেক্টলি সলভ করে আমরা ফাই আর এর ব্যাপারটা পেয়ে যেতে পারি। তো সেটা না করে আমরা খানিকটা ইনটিউসিভ ওয়েতে যেতে চাইছি, অর্থাৎ মডিফিকেশন of the electrodynamics in arbitrary situation from the static situation। অর্থাৎ স্ট্যাটিক সিচুয়েশনের সলিউশনটা আমরা জানি, সেখান থেকে আমরা আরবিটারি সিচুয়েশনে যে সলিউশনটা চাইছি সেটা আমি ডিরেক্ট এই ইকুয়েশনকে সলভ করতে চাইছি না। উইদাউট সলভিং দিস ইকুয়েশনস ডিরেক্টলি we are going to make it some intuitive modification, অর্থাৎ স্ট্যাটিক সলিউশন যেগুলো ছিল সেগুলোর একটা ইনটিউসিভ মডিফিকেশন করে আমরা দেখতে চাইছি যে ফাই আর এর ফর্মটা কেমন আছে। ঠিক আছে, সেটা আমরা পেতে চাইছি। তো আমরা তাহলে স্ট্যাটিক সলিউশন গুলো আগে লিখে নিই। ইনটিউসিভ মানে সাম বলা যেতে পারে যে কিছু আইডিয়া, মানে যা যা চেঞ্জ গুলো ওর মধ্যে আসবে সেই আইডিয়া গুলোকে কাজে লাগিয়ে জাস্ট মডিফিকেশন, তো সেটা বুঝতে পারবে যে কি করে আমরা ইনটিউসিভ মডিফিকেশনের দ্বারা এই সলিউশন গুলো পাবো। ঠিক আছে, তো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য স্ট্যাটিক সলিউশন। তো স্ট্যাটিক সলিউশন কেমন ছিল, ফাই অফ আর that is equal to 1/4 pi epsilon naught integration over some bounded volume, okay, rho function of r prime
d tau prime by mod of r minus r prime plus phi naught. Okay, phi naught is the complementary function. And similarly, for AR is equal to mu naught by 4 pi, same thing, j function of r prime d tau prime by mod of r minus r prime plus a naught. Okay. So for the simplicity of calculation, we are choosing phi naught. That means the complementary function. And in the free charge, free source solution, it is 0, as well as a naught is equal to 0. Okay. Then what is the situation? Suppose you have a source here. It's a source, and it is some arbitrary origin O. With respect to this arbitrary origin O, I am considering some elementary volume d tau prime. Okay, and the position vector of this source point is suppose r prime, and you are going to find the potentials, electric scalar potential or vector potential at some point p with position vector r. So this is the relative coordinate r equals to r minus r prime. Okay. So here is the source. The total volume is suppose tau prime. So due to this elementary charge bounded by d tau prime, the potential is rho d tau prime by this one, or the magnitude of this one. And for the whole system, you have to make some integration over the whole sources. ওকে, তো তাই জন্য আমরা এরকম পেয়েছিলাম যে phi at r, that means potential at this point, is equal to 1 by 4 pi epsilon naught integration over tau prime rho function of r prime d tau prime by r. এখন আমি r আকারে লিখছি, মানে আগেরটাই লিখেছিলাম কিভাবে, mod of r minus r prime, which is nothing but this one. Okay, just for simplicity of calculation, কারণ এদের তো কোনো রোল নেই, এমনি বেসিক্যালি the non trivial part is due to the source. যদি সোর্স না থাকে তাহলে এই সলিউশন দুটো পেতাম, দিস ইজ ট্রিভিয়াল ওয়ান। সোর্স থাকলে যেটা পাবো সেটা এটা, it is the contribution from the source. সোর্স না থাকলে ওটা থাকতো। তো আমি যেহেতু সোর্সের ইফেক্ট দেখতে চাইছি, we are going to find the effect of source at that point. So we are choosing some particular boundary condition so that the phi naught and a naught yields 0. Okay. So similar one for a also, a at r is equal to mu naught by 4 pi integration over tau prime j function of r prime d tau prime by r. Here, of course, we started with these sources are static. That means rho is only the function of r prime, not the function of time, as well as this current density j is static current density, which is only the function of the position coordinate, yeah, the source coordinate r prime. But it is not the function of time. Okay, static case. And all these interpretation, that means all the Coulomb's law and Biot-Savart law, these are very instantaneous. These are instantaneous law. That means these laws are very instantaneous because suppose there are two sources here. One is Q1 and another is Q2 source. And there are distance apart, suppose h distance apart. So the interactional force between them is proportional to 1 by a square. Now suppose you are going to move one sources like that, then the interaction here will be changing with time due to the movement of this charge or movement of this source. Okay, but there is no time interval required to reach the signal of this change
from Q1 to Q2 অর্থাৎ আমি যখন একে নাড়াবো তাহলে কি হচ্ছে এখানে ইন্টারঅ্যাকশনের ভ্যালুটা কমবে ফোর্সের ইন্টারঅ্যাকশনের ভ্যালুটা কমবে বা বাড়বে মানে চেঞ্জ হবে তো এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে এটা সে কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি ফিল করতে পারছে অর্থাৎ যখন আর এ থাকবে 1/r² যখন আর প্রাইমে থাকবে 1/r²। বাট আর থেকে আর প্রাইমে যে গেছে এই সিগন্যালটা তো এখানে ট্রাভেল করতে হবে তাই না ওই সিগন্যালটাকে তো এখানে ট্রাভেল করতে হবে তো এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে এখান থেকে এখানে ট্রাভেল করতে কোনো টাইম ইন্টারভ্যাল লাগছে না দ্যাট মিন্স দ্য সিগন্যাল অফ দিস ইন্টারঅ্যাকশন is traveling with infinite speed. So that's why there is no time interval required for traveling the interaction signal from Q1 to Q2. So that means these laws are very instantaneous laws of physics. The primitive laws of physics, Coulomb's law, Biot-Savart law, you can include the Newton's laws of gravitation, all these things, watch non-relativistic equation, non-relativistic laws of physics. That's why they don't follow the STR, special theory of relativity. So these laws are instantaneous. That means as per these laws, from one source point to the test point, that means from suppose there is a source point here, this is source point S and this is test point T, the interaction signal is propagated with infinite speed. That means no time interval required to reach the interaction signal from S to T. So these laws are very instantaneous. But the actual fact is that we have already learned the STR, special theory of relativity. And special theory of relativity says nothing is faster than light. Even the interaction signal, that means even light himself has the limit of velocity, which is c in free space. 3 into 10 to the power 8 meter per second precisely. So there is a boundary, that means there is a supremum in the velocity space. Nothing can propagate or nothing can travel faster than light. So it is impossible to propagate the interaction signal from S to T without any time interval. That means there needs some finite time interval to propagate the interaction signal from source point S to the test point T. So that's why these interpretations from Coulomb's law, Biot-Savart law, or the Newton's laws of gravitation are totally false. That's totally they are faulty equations. Okay, so we need to modify these equations in the light of STR. That means we have to consider the time interval to travel for traveling the interaction signal from source point to S point. Okay, so how can we modify that? Suppose now we are going to some source again, but this source is a time varying source. This source is a time varying source. Now you are considering a source point here with position vector r prime with respect to some origin O, and we are going to find the effect of this source at the test point P with position vector r. Okay, now this is precisely the relative separation or relative coordinate between the test point and source point, which is r minus r prime. Now this is a elementary volume here, which is d tau prime. Okay, and the whole volume bounded by it is tau prime. But the difference is now that this rho is not only the function of r prime, it is also the function of time. So with the time, these sources are varying or changing. And similarly, the current density J, it will be also the function of r prime and t. So with time, these sources are changing. So similarly, the effect also here, that means phi and the A, they will be the function of time. That means with the change in the source, the change will also be found in the effect, because the effect is due to the source. That means the effect is due to the cause, which is causality principle, the famous causality principle in physics. Causality principle says that
no effect can exist without a cause. Without cause, no effect exists. Similarly, effectless cause is also impossible. অর্থাৎ যেমন ফল ছাড়া কারণ ছাড়া ফল হয় না, তেমনি ফলহীন কারণও সম্ভব না। Okay, and the very popular outcome of this causality principle is a very general principle in physics, and the famous implication or famous outcome of this causality principle is Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. So without action, reaction is not possible, and reactionless action is not also possible. So that means source is here. Similarly, source is here the cause, and the potentials, that means phi and A, are the effect. So with that change of sources, that means change of causes with time, will yield the changes in the effect, that means changes in the potentials with time. So now you have to write the phi at r and also time. This should be 1 by 4 pi epsilon naught integration over tau prime rho function of r prime d tau prime by r. Now this rho is also function of time, but look carefully here. You are going to find the potential phi at time t at the position vector r. But this signal is carried from r prime point. So if because the source, the signal of the source reaches at the point r at the instant of time, that means t সময়ে সিগন্যাল, যে সিগন্যালটা পৌঁছচ্ছে কোথা থেকে, r প্রাইম থেকে, সেটা r প্রাইম থেকে ছাড়া হয়েছে কত সময় আগে? রেসপন্ড করো, একটু বলো। বলো, একটু রেসপন্ড করো, কি বলতে চাইছো তোমরা? কি বুঝতে পারছো তো? রেসপন্ড করো তোমরা। আমি চাইছি আর পয়েন্টে টি টাইমে ইলেকট্রিক স্কেলার পোটেনশিয়াল কত হবে। তো ইলেকট্রিক স্কেলার পোটেনশিয়াল কোন সোর্সের জন্য হচ্ছে? আর প্রাইমে যে সোর্সটা হচ্ছে তার উপর ইন্টিগ্রেশন করছি, কিন্তু এই সিগন্যালটা ছাড়া হয়েছে কত আগে? টি মানে আর বাই সি সময় আগে। অর্থাৎ আমি যদি ধরি যে লাইটের স্পিডে সিগন্যাল ট্রাভেল করছে, তাহলে সোর্সটাকে ছাড়া হয়েছে কত সময় আগে? টি মাইনাস আর বাই সি সময়। অর্থাৎ টি মাইনাস আর বাই সি সময়ে আর প্রাইমে যে সিগন্যালটা সে ছাড়বে, সেটা টি সময়ে আর পয়েন্টে এসে পৌঁছবে, তাই তো? So the effect, that means the potentials at r at the position vector r and at the instant of time is due to the source at r prime at the time instant t minus r by c. So the source leaves the signal some instant before it reaches to the test point. Okay, so the effect at time t is due to the source at the time t minus r by c. So that means these potentials is due to that some retarded time. There means that some time retardation happens from the source point to the test point, and the time and the retarded time is here tr is equal to t minus r by c. So this potential is called time retarded potential. Time retarded potential. Similarly, for vector potential A at r and instant of time t, it is also due to the current density J at r prime at t minus r by c by r d tau prime. So these two are the modification from the static case by introducing the ideas from STR, because STR says nothing can travel faster than light. So at best it travels with the speed of light. So that's why the minimum time retardation between source point and the test point is r by c.
So the effect at t will be due to the source at t minus r by c. So this time lagging is possible. So that's the scenario where these two potentials are called time retarded potential. Okay, তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, বুঝতে পারছো কিনা এই ব্যাপারটা? কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, সব চুপচাপ কেন প্রদীপ? না না বুঝতে না পারলে বলো, বলছিলে না যে ইলেকট্রোডাইনামিক্স এর প্রবলেম হচ্ছে। পড়িনি তো, হুম, পড়া হয়নি তার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। So these two potentials are called the time retarded potential. ওকে, তো এটা কি আমরা ডিরেক্ট সলভ করে পেয়েছি? এটা আমরা তো আরবিটারি সিচুয়েশনের যে ইকুয়েশন ফ্রম লরেন্জ কন্ডিশন সেটাকে সলভ করে কিন্তু আমরা পাইনি। দিজ আর ফাউন্ড ফ্রম modification from the static one with our intuition. The intuition is that the time retardation will be there due to the non-instantaneous property of the interaction signal. Interaction signal travel করতে একটা time lag লাগবে, time interval লাগবে. Due to this, the potentials will be modified like that. So this is our modified form for potential. But যে কোনো জিনিস আমরা যখন মডিফাই করছি, we have to check that our modification is right or wrong. এটা চেক করার দরকার আছে। So we have to check that whether these solutions, these modified solutions by our intuitions agrees with the conditions of arbitrary situation or not. Arbitrary situation কি ছিল? এইটা যে box square phi equals to minus rho by epsilon naught and box square a is equal to minus of mu naught z. We have to check for that whether these equations are satisfied or not by this modified form of potentials. So we have to check that one. So at first we have to find the grad square phi, and then we have to find del 2 a by del 2 phi by del t2. Okay, so you have to check that one first. Okay, so at first we have to find grad of phi. Okay, grad of phi, that means 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, grad of rho by r. Okay, rho function of r prime and tr. Okay, and d tau prime. The gradient of phi is equal to that. Now grad of rho by r is equal to grad of rho by r plus rho into grad of 1 by r, right? Now grad of 1 by r is equal to minus 1 by r square, okay, into grad of r, and grad of r is equal to r cap. Okay, so minus r cap by r square, right? So grad of 1 by r is equal to minus r cap by r square. Now second, grad of rho, gradient of rho, and rho basically function of r prime and also the time retardation tr. So basically if you want to find this one, the x component of this, it will be del rho by del x. Okay, del rho by del x. That means you can write this is del rho by del tr into del tr by del x, because rho is function of r prime and tr, and the dependence of tr is also on the
coordinate because TR is equal to T minus R by C. Okay. So I am writing this del rho by del TR is suppose rho dot. By our notation, it is rho dot. So the derivative of rho with respect to the time retarded time is rho dot. And del TR by del X is basically del X of T minus R by C. So this is equal to minus rho dot by C into del R by del X. So similarly, it is only the X component of that. So grad of rho, it will be minus rho dot by C into grad of R. And grad of R is equal to R cap. So minus rho dot by C into R cap. So the whole gradient of phi is equal to কত হবে? কত হবে তাহলে এখানে? আমি যদি বসাই 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught সামনে মাইনাস চলে আসছে ইন্টিগ্রেশন কত ইন্টিগ্রেশন এই পুরো জিনিসটা সমান কত হবে বলো r cap by r square মানে rho r cap by r square তাই তো rho r cap by r square তাহলে কত হচ্ছে rho মাইনাস নিয়ে নিয়েছি r cap by r square প্লাস 1 by c কত rho dot r cap by r দেখো এটা মানে কত রো ডট এটার মানে হচ্ছে মাইনাস রো ডট বাই সি হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে মাইনাস রো ডট বাই সি ইনটু আর ক্যাপ সো দ্যাট মিন্স গ্র্যাড অফ ফাই ইজ ইকুয়াল টু বিটা অফ ফাই ওকে নাও গ্র্যাড স্কোয়ার ফাই মিন্স divergence of grad phi, right? So divergence of that. So this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Of course, this integration over tau prime, integration over tau prime. It will be divergence of that. Divergence of rho r cap by r square plus 1 by c divergence of rho dot r cap by r and d tau prime. One minus sign will be in front of that all of that. Okay. Now we have to find one by one, this one and also this one. So divergence of this whole thing, rho r cap by r square. Okay. So divergence of rho r cap by r square. This is equal to grad rho dot r cap by r square plus rho into divergence of r cap by r square. Right? Now what is grad rho? Grad rho is equal to minus 1 by c rho dot r cap into r cap by r square. Already we have found the grad rho and then plus rho. What is the value of that? এটা কে বলতে পারবে বলো তোমাদের কাছে আমি এক্সপেক্ট করি অন্তত যে এই ডাইভারজেন্স অফ দিস ইজ নোন টু ইউ বলো বলো yes 4 pi delta cube of r right আর ভেক্টরও লিখতে পারো সমস্যা নেই the meaning is that the delta cube so divergence of r by r cube is equal to that কারণ হচ্ছে কি divergence is 0 when r is not equal to 0 that means at the source point the potential is infinite the divergence is infinite that means the current charge density is infinite at r equal to r prime that means at the very source point okay and at the other point the charge density is 0 suppose you have considered a point charge okay so this point is r prime and this is suppose r
So when r equal to r prime, that means the curly r is 0. So at that point, rho tends to infinity for a point charge. And other point, at the other point, rho infinity, at the other point, rho is 0. So that's why divergence of E is equal to rho by epsilon naught. And the rho is 0 for the other points, and rho is infinity at the very point where the point source is situated. Okay. So okay. So divergence of that is 4 pi into. And one term again, which is divergence of rho dot r cap by r. Okay. So divergence of rho dot r cap by r. That means divergence of rho dot, sorry, grad of rho dot dot r cap by r plus rho dot divergence of r cap by r. Okay. Now divergence of rho dot means again it will be minus of rho double dot by c r cap. Okay. Grad of rho will be minus rho dot by c r cap. So already another derivative is, so rho double dot by c r cap dot r cap by r plus rho dot. What is the value of that? Divergence of r by r. That means at first this is nothing but divergence of r vector by r square, right? So it will be divergence of r by r square. Divergence of r means 3. So 3 by r square minus 2 by r square. So that means 1 by r square. Okay. That means 1 by r square. So divergence of r by r is equal to 2 by r square. Sorry, 1 না 2 হচ্ছে দেখো তো, minus 2 by 2r by r cube. 2 by r হচ্ছে না r cube. প্রথমটা তো একটা 1 by r স্কয়ার মাইনাস 3 by r square minus 2 by r square. So this is 1 by r square. এটা ঠিক করেছি তো? এটা একটু দেখো তো, চেক করে। আমি পরের পেজে চেক করে নিচ্ছি। Divergence of r by r square. This will be, না এটা r না, আছে না, তার মানে এটাকে আমি লিখতে পারি r vector by r square. So this is divergence of r by r square plus r dot grad of 1 by r square. Okay. This is 3 by r square plus r dot, this will be minus 2 by r cube into r vector. So r dot r is equal to r square. No, r cap, sorry. R cap. So this is 1 by r square. Okay. So this is rho dot into 1 by r square. Okay. Now we have to put all of these. এগুলোকে আমাকে পুট করতে হবে। তাহলে গ্র্যাড স্কয়ার ফাই কত আসছে? গ্র্যাড স্কয়ার ফাই কত আসছে? কি বুঝতে পারছো তো? হ্যালো, তাই রেসপন্ড করো, তোমরা বুঝতে পারছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, ক্যালকুলেশন আছে। তো ক্যালকুলেশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, বুঝবে। সো গ্র্যাড স্কয়ার ফাই এটা কত হবে? গ্র্যাড স্কয়ার ফাই যদি বসাই এখানে তাহলে কি হবে? এই জিনিসগুলো আমাকে যদি বসাতে হয় সবকিছু, তাহলে এটা ছিল হচ্ছে -1/4 পাই এপসিলন নট। ওকে,
1/4πε0। আগে ডিটাও প্রাইম গুলো লিখে নিচ্ছি, বাকি এই পুরো জিনিসটা থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে পুরো জিনিসটা যদি থাকে তাহলে কি হবে, প্রথমটা কি হবে, এইটাতে মানে ডাইভারজেন্স অফ রো আর ক্যাপ বাই আর স্কোয়ার কত হবে, -1/c, এটা আর ক্যাপ ডট আর ক্যাপ মানে কত 1 হচ্ছে, তাহলে মাইনাস রো ডট বাই আর সি স্কোয়ার, তার মানে কত হবে, সি আর স্কোয়ার, আচ্ছা মাইনাস রো ডট বাই সি আর স্কোয়ার। তারপরেরটা কি আছে, কত, রো 4π∆Q বার প্লাস রো 4π∆Q আর, আচ্ছা তারপরেরটা, তারপরে কি আছে এখানে 1/c অফ এটা আছে, তাই তো, তার মানে 1/c অফ দ্যাট, তার মানে আর ক্যাপ ডট আর ক্যাপ মানে 1 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে মাইনাস রো ডবল ডট বাই সি স্কোয়ার, মাইনাস রো ডবল ডট বাই সি স্কোয়ার, তার মানে কত হচ্ছে মাইনাস সি আগে থেকে ছিল আর একটা সি, আর ছিল তো, সি স্কোয়ারও থাকবে আরও থাকবে, এ সি তার আগে আরেকটা সি ছিল এখানে, আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সি স্কোয়ার আর, সি স্কয়ার আর, সি স্কোয়ার আর, আচ্ছা তারপর তারপর এটা মাইনাস ছিল, তারপর হচ্ছে প্লাস রো ডট বাই সি আর স্কোয়ার প্লাস রো ডট বাই সি আর স্কোয়ার, এইটা, তাহলে এইটা এইটা কেটে গেল, আর থাকছে কি এই জিনিসটা। আচ্ছা এবারে হচ্ছে কি del2phi/del2, সেটা কথা হবে। আচ্ছা বলছি এখানে এই যে ডেল টু ফাইটা, হুম, এই ডেল অপারেটরটা কি মানে ডেল ডেল আর, কোনটা, কোন ডেল অপারেটর, এই যে মানে ডেল টু ফাই এর কইছে, হ্যাঁ পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, তো যে del5/del তাকে আবার del5/del, না ডেল টি না, এই যে এটা তো গ্রেড স্কোয়ার, ডেল কোথায়, গ্রেড স্কয়ার, হ্যাঁ মানে তাই যে অপারেটর ভাঙবো ডেল ডেল আর মানে সি আরটা, না del আর নয় তো, এটা del x i ক্যাপ, del y j ক্যাপ, del z k ক্যাপ, যেরকম হয় নরমালি সেটাই, সেটা সেভাবে ভাঙা হয়নি তো, এটা তো ফর্মুলা আছে, তুমি কি ওভাবে ভাঙতে যাবে নাকি, ওটা তো আগে করা হয়েছে প্রিলিমিনারি, তো এটা তো তার ফর্মুলা আছে, যে ধরো ডাইভারজেন্স অফ দ্যাট, এটা লেখা আছে, ডাইভারজেন্স অফ দ্যাট, এটার মানেটা কি, গ্র্যাড অফ দ্যাট ইনটু ডট বাই এটা প্লাস এটা, এবার আবার এর আবার ফর্মুলা আমরা জানি, তো এটা তো প্রিলিমিনারি জিনিস, এর মধ্যে মানে আর প্রাইম না আর মাইনাস আর প্রাইম টু মানে দুটো জিনিস টু এখানে আর মাইনাস আর তো আর এর মধ্যে আছে, আর এটাও হচ্ছে তার রেসপেক্টে, মানে এই যে গ্র্যাড অপারেটরটাও এই কোঅর্ডিনেটেই আছে, রিলেটিভ কোঅর্ডিনেটেই করা হয়েছে, হ্যাঁ আসলে তখন তাহলে ডেল হ্যাঁ, যেটা সে x ধরো x হচ্ছে এরই কম্পোনেন্ট, আর এর কার্লি আর এরই কম্পোনেন্ট, আচ্ছা তাহলে del2phi/del2 কত হবে না 1/4πε0 এগুলো ইন্টিগ্রেশন ওভার টাউ প্রাইম, কত হচ্ছে রো ডবল ডট ডি টাউ প্রাইম বাই আর, তাহলে এখানে যদি 1/c স্কোয়ার করা হয় তাহলে এটা কত হবে 1/c স্কোয়ার, তাই তো, তাহলে এবার আমরা জানি কি লরেন্জ গেজ কন্ডিশন থেকে কি পেয়েছিলাম, যে গ্র্যাড স্কোয়ার মাইনাস 1/c স্কোয়ার del2 অফ ফাই, এটা কত হচ্ছে, এটা যদি বসিয়ে দিই, এটা মাইনাস এটা করতে হবে, দেখো এটা মাইনাস এটা করলে হয় এই টার্মটা কেটে যাবে, তাই না, এটা তো একই জিনিস 1/c স্কোয়ার, তাহলে থাকবে কি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আবার একটা মাইনাস, মানে মাইনাস 1/4πε0 ইন্টিগ্রেশন ওভার টাউ প্রাইম 4π∆, কত ডেল্টা কিউব অফ আর, তাই তো, তার সঙ্গে কি আছে রো অফ আর প্রাইম থিটা, তাই তো, এবারে আমরা কি জানি ডিরাক ডেল্টা কিউবের প্রপার্টি, আর ইকুয়াল টু আর প্রাইম হলে এটা 1 হবে, আদারওয়াইজ 0 হবে, তার মানে কত হচ্ছে মাইনাস 4π কেটে গেলে রো অফ আর বাই এপসিলন নট,
আর মানে এখানে আর and also function of t, সেটা লিখলাম না এখানে। তো তার মানে এটাই হচ্ছে কি, so our intuitive modification from static 1 agrees well with the arbitrary scenario of Lorentz gauge condition, so it satisfies the Lorentz gauge condition. Similarly, it's a homework for you, to prove grad square A is equal to minus of mu naught J. Similarly, you can do that. You have the form of A again, then you can easily prove that. So that's why the time retarded potential, which is the intuitive modification from static potentials agree well with Lorentz gauge. ওকে, লরেন্জ গেজ। বলো বুঝতে পারছো কিনা, সবাই একটু রেসপন্ড স্যার করো। কিউব স্কয়ারটা কি? হুম, বলছি স্যার কিউব স্কয়ারটা কি, আরেকবার বলুন ওটা। কিউব স্কয়ার মানে এই যে ডেল্টা কিউব, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা তো ডিরাক ডেল্টা ফাংশন। এই যে ডেল্টা কিউব অফ আর, এটার মানেটা কি, এই যে ডিরাক ডেল্টা ফাংশন। ডিরাক ডেল্টা ফাংশনের ওয়ান ডাইমেনশনে আমরা প্রপার্টি জানি যে ইন্টিগ্রেশন fx ডেল্টা x minus x naught dx equal to f of x naught. So similar thing is also here. Okay, this means এই জায়গাটায় আমরা কি লিখতে পারি, এটা হচ্ছে এরকম যে r minus r prime. So after integration r prime will be replaced by r. Okay, so that's how our time retarded solutions agrees well with the Lorentz gauge condition, and these are the Lorentz gauge condition, this one and this one is satisfied by the time retarded potential. Okay, now another question, instead of choosing this one, that means the time retarded potential, if we choose phi RT is equal to 1 by 4 pi epsilon naught over tau prime rho function of r prime and t plus r by c d tau, and similar also ART is equal to mu naught by 4 pi over tau prime j t plus r by c of d tau prime by r. These two also satisfy the same Lorentz gauge condition. You can check that. Mathematically, these two solutions also can satisfy the Lorentz gauge condition grad square A equal to minus mu naught j and grad square phi equal to minus rho by epsilon. But can we accept those solutions? প্রদীপ বলো, এই দুটো কিন্তু আমার লরেন্জ গেজ কন্ডিশনকে ভালোভাবে স্যাটিসফাই করবে, তা বলে কি আমরা এগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি অ্যাজ এ ভ্যালিড সলিউশন? মানে হ্যাঁ কি না আগে বলো, যে সলিউশন আমরা একে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কি পারি না? Can you accept those as a physically valid solution or not? বুঝতে পারছি। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি these solutions also satisfy the Lorentz gauge condition. So these two can be the mathematical solutions also, but from physical point of view, this may be called the time advanced potential.
This one time retarded potential, and this one these are the time advanced potential. That means suppose you have a source here at r prime, and so you are going to find the potential phi at r. The potential at r at the time instant t may not be due to the source at r prime at t plus r by c. That means এ কি বলছে, ভবিষ্যতে এই পয়েন্টে সোর্স কত হবে তার জন্য আগে পোটেনশিয়াল পেয়ে যাচ্ছে। এটা কি হয়েছিল যে সিগন্যালটা টি মাইনাস আর বাই সি তে ছেড়েছিল, সেটা এখানে এসে পৌঁছেছে টি সময়, তার জন্য ইফেক্টটা পাচ্ছে। কিন্তু যদি এটা টি প্লাস আর বাই সি হয়ে যায় তাহলে কি বলতে চাইছে, যে ভবিষ্যতে সে সিগন্যাল পাঠাবে তার জন্য এখানে সে আগে পোটেনশিয়াল পেয়ে গেছে। মানে কি, পোটেনশিয়াল at t is due to source at t plus r by c, মানে ভবিষ্যতে সে পাঠাবে, একে ফোন করে বলে দিয়েছে আমি পাঠাচ্ছি। ব্যাপারটা এরকম না যে হ্যাঁ আমি এবারে আমি সিগন্যাল পাঠাচ্ছি তুমি এখানে পোটেনশিয়াল দিয়ে দাও। This cannot be possible because it violates the causality principle. Violates the causality principle, because effect is due to the cause. Without cause reaches to the test point, effect cannot be found. So though those are mathematically correct, but you can't accept it. Okay, you can't accept it due to it violates the causality principle, which is the basic principle in physics. So we can't accept that. We can't accept that. Okay. So this one is justified. Only time retarded potential is possible. Time advanced potential cannot be accepted. No, this is not these are not the physically valid solutions for I and A. Now another question: can we write this E and B, that means the field, in terms in the same manner as the potential, as for the potential we have done? Can we write those? This is suppose 1 by 4 pi epsilon naught rho function of r prime t minus r by c d tau prime by r square or r cap. Can we write this also for B? Can you write this? Can you write this one? Bolo. We can write this one because you have the form of potential already. Now E is equal to B is equal to, suppose B is equal to curl A. Now you can check that this curl A will not be equal to this one. So the relativistic case, that means in arbitrary situation, the electric field and magnetic field will not be the Coulombian and Biot-Savart-like equation. This is Coulomb's law, and this is Biot-Savart law. But for time varying sources, electric field and magnetic field will not be in the form of Coulomb's form or the Biot-Savart form. You have to find from this one, B equal to curl A and E equal to minus of grad phi minus of del A by del T. Now at first I am going to find E. E is equal to minus grad phi. What is minus grad phi? Minus grad phi. The form of minus grad phi already found. Okay. Minus of grad phi is
This is grad phi. This is grad phi. So minus of grad phi only this minus will be absorbed. So 1 by 4 pi epsilon naught. Okay. Can you take the snap here? Can you help me? এটা ফটো তুলে নাও দিয়ে আমাকে বলে দিও। এই ফটোটা তুলে নাও, সেখানে তো লিখতে হবে আমাকে। আচ্ছা হ্যাঁ। Okay. So E equals to 1 by 4 pi epsilon naught integration over tau prime তারপর বলো কি আছে গ্রেড ফাইটা minus 1 by 4 pi epsilon সেটা লিখেছি তারপর বলো integration over হুম tau হুম rho r cap by r square rho r cap by r square plus 1 by c into plus 1 by c into rho r cap by r rho r cap by r d tau prime and minus del a by del t, it will be minus mu naught by 4 pi integration over tau prime j rho dot and this will be equal to j dot by r into d tau prime. So this is surely not equal to the Coulombic case. Okay. So the electric field will be like that, and there is a homework for you. This is homework for you to find the B in this scenario. And this form of E and B are called the Jeffy-Menko equation. Jeffy-Menko equation. Okay. Jeffy-Menko equation. And what are the Jeffy-Menko equation? These are the forms of electric field and magnetic field for a time varying source. So our first modification works well with the previous arbitrary scenario in Lorentz gauge condition. But there are some issues with this modification. Already this time retarded potential works well, but still it has some drawback or it has some issues. So we have to modify further this equation. We have to modify these equations in further extent. হ্যাঁ এই ভ্যালুগুলো বসছে ই আর বি যেগুলো পাবো সেগুলো হচ্ছে জেফি-মেনকো ইকুয়েশন। তো আমরা দেখলাম যে এখান থেকে লরেন্জ গেজ কন্ডিশনের সঙ্গে ভালোই হোল্ড করছে, ঠিকঠাকই আছে, তা সত্ত্বেও আর কিছু প্রবলেম আছে। তো সেই প্রবলেমগুলোর জন্য উই হ্যাভ টু লিভ this primary intuitions or primary modification. Then we have to think of further modification which is found in linear Wichat potential. Okay. What do you mean by linear Wichat potential? So I am taking another okay. Now consider a current carrying loop. Okay. Drawback গুলো আসছে। Now consider a current carrying loop where charge is flowing from one point to another. Okay. So it's a suppose it's a point charge. It will be better to consider a point charge particle which is moving along this trajectory. Point charge particle is moving. This point charge particle is moving along this trajectory. Now, this one is the arbitrary origin, okay, and this one the test point R, position vector R, and at some moment suppose this is R prime. Okay, this is R prime and this is R. So what will be phi? Phi RT will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught. We have already found rho of R prime TR by R d tau prime. As simple as that. That means
the field at point r at the instant of time t, that means rt, will be due to the source at r prime at t equals to tr. Now think of this situation. Okay, at the time instant t, the point is suppose here. Okay, I am drawing further. Suppose this is r at the time instant t, মানে t সময়ে সেই পয়েন্ট চার্জটা এই জায়গায় আছে, এই জায়গায় আছে। কিন্তু যখন সে সিগন্যাল ছেড়েছিল তখন তার টাইম কত ছিল? t মাইনাস r বাই c। ওই সময় সে কি এখানে ছিল? অর্থাৎ এর পজিশন ভেক্টর r প্রাইম, সেটা কখন? at t তে। কিন্তু যখন সে সিগন্যালটা ছেড়েছিল তখন সে সাপোজ এখানে ছিল, তখন তার পজিশনটাকে আমি r প্রাইম ধরছি, যেখানে r প্রাইমটা ভ্যারি করছে উইথ t। তো সেই r প্রাইমটা কত? t minus r by c. That means for point sources the idea of time retarded potential will be fallen, because suppose it's a point charge, it's moving, so at t minus r by c there will be no charge here, but still it can affect at the test point. So instead of considering the time retarded source, we are considering the time retarded position of the source. That means source was in different position at t minus r by c rather than at t. অর্থাৎ আমি কি বলছি, টাইম রিটার্ডেড সোর্সের চেয়ে টাইম রিটার্ডেড সোর্স মানে আমরা এরকম ধরেছিলাম, সেটা কত? রো অফ ফাংশন অফ r প্রাইম এন্ড tr। তার জায়গায় আমরা কি বলছি না, রো অফ r প্রাইম, এই r প্রাইমটা tr এর ফাংশন, অর্থাৎ টাইম রিটার্ডেড পজিশন অফ দ্য সোর্স। এখানে তফাৎটা কি হচ্ছে? তফাৎটা হচ্ছে, ধরো কোনো একটা পয়েন্ট পার্টিকেল সে টি মাইনাস আর বাই সিতে এখানে ছিল, এখন সে এখানে চলে এসেছে, তাহলে টি মাইনাস আর বাই সিতে এখানে তো তার ভ্যালু 0 ছিল, তার মানে আমি এখানে কিছুই পাবো না ইফেক্ট সেই অনুযায়ী। কিন্তু সে তো ইফেক্ট করেছে, কারণ সে তো ছিল অন্য জায়গায়, এর জন্যও তো সে ইফেক্ট করেছে এখানে। সো উইদাউট কনসিডারিং দ্য time retarded value or time retarded amount of source, we are considering the time retarded position r prime at tr of the source. Okay, so that modification should be accounted for in this further modification case. So this is the valid point, or this is the important point in this case of modification. Time retarded source should be converted or should be replaced by the time retarded position of the source. Second one is the change in dimension of the source. Change in dimension of the source. Okay, so in order to realize this situation, we are taking some example. Suppose considering a train of length L. Okay, we are considering a train of length L, and here is a detector. Now the train is moving with speed v along this direction. Okay, the train is moving along this direction, moving with speed v along this direction, and a electromagnetic source is placed here, and it radiates the electromagnetic radiation with speed c, that means the speed of light. Now at t equal to 0, the train is here. Okay, the train is here. So the time required, okay, the time required to reach the electromagnetic radiation here will be, suppose this distance is L prime, so this will be L prime by c. Okay, and in that time the train will reach here.
That means this will be L prime minus L by V. L is the length of the train. Okay. So it started from here at t equal to 0. So the electromagnetic signal will reach here at the time L prime by C. And at that moment, the train will reach here. So L prime minus L by V. So the time interval will be same. So from here, L prime, you can take L prime is equal to 1 by C minus 1 by V is equal to minus L by V. Okay. So what is L prime? L prime will be minus L by V into CV by V minus C. So this is equal to this is equal to L by 1 minus V by C. So look at here carefully. Suppose this train is the source of electromagnetic radiation, or source. It's simply a source of electrodynamics. Then to a observer, okay, with respect to a observer, the length of this source will be from here to here, which is L prime. Okay, L prime. But the actual length of the source is L. So that means when a source is moving with speed v, the dimension of the source will be changing accordingly. It appears to the observer with different dimension rather than its actual dimension. Actually, it is found in STR with length contraction and time dilation case. But that was more advanced modification because that was from STR. But this intuitions is not from STR. This is from our phenomenological scenario. Because in such cases, the actual length of the train is L. Okay, the actual length of the train is L. But still, the length of the train appears to the observer is not L. It appears as L prime. Because to the observer, the length can be determined or length can be measured by the time interval and the speed of the signal. So the length appears to the observer as the speed of the signal t and the time interval to reach here. Okay. So as per the observer, the length of the source is L prime, but the actual length is L. So that's how when a source is moving with some speed, the dimension appears to the observer is different from the actual dimension of the source. Okay. Now suppose consider লেন্থটা মাপা আছে কোত্থেকে? মাপা আছে কোত্থেকে বলতে? মানে তার সোর্স তো ধরো এরকম একটা সোর্স আছে, তুমি লেন্থ মাপবে, তো তুমি কি করে মাপবে? এখান থেকে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বসাবে, এখানে একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বসাবে, ঠিক আছে? তো এখানে একটা অবজারভার রেখে দিলে, এবার দেখলে এখান থেকে আসতে তার টাইম লাগলো টি প্রাইম, তার মানে এর লেন্থ কত হবে? সি টি প্রাইম। তাহলে এখানে কোনো সোর্স নেই, ঠিক আছে? এক মিনিট। হ্যাঁ বলো। কালকে হলে কাল সন্ধ্যায় হবে আর কি, 8টার দিকে। না কালকে আমি থাকবো না, অন্য পরের সানডে গুলো সকালে হবে, কালকে আমি থাকবো না। আচ্ছা আমি পরে কল করছি, হ্যাঁ ক্লাসে আছি, পরে বলছি। আচ্ছা, তো ধরো এখানে কোনো সোর্স নেই, এখানে একটা সোর্স রেখেছো, তো একটা সোর্সের লেন্থ তুমি কি করে মাপবে? দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। হাউ ক্যান ইউ মেজার দ্য লেন্থ অফ দ্য সোর্স? তো কিভাবে মেজার করবে? না এখানে একটা সোর্স রেখে দাও আর এখানে একটা অবজারভার রেখে দাও। তাহলে ধরো টি প্রাইম টাইম পরে বা টি টাইম পরে ও সেটাকে ডিটেক্ট করবে, তাহলে লেন্থ অফ দ্য সোর্স কত হবে? এল ইকুয়াল টু সিটি। ওকে, এবার ধরো ট্রেনটা মুভ করছে, এরকম করে ট্রেনটা মুভ করছে,
তো তুমি যদি এখানে অবজারভার রেখে দাও তাহলে তো অবজারভারকে ক্রস করে চলে যাবে সে। এ যদি ভি স্পিড নিয়ে মুভ করে ক্রস করে চলে যাবে। তার মানে আমাকে কি করতে হবে, অবজারভারটাকে এমন জায়গায় পুট করতে হবে যাতে, ধরো অবজারভারটা এখানে পুট করলাম, এই জায়গাটায় পুট করলাম অবজারভারকে, যাতে এই সিগন্যালটা যখন এখানে এসে পৌঁছবে এও জাস্ট ট্রেনটাও ফিজিক্যালি এখানে এসে পৌঁছবে। তাহলে ইন দ্যাট কেস সে তো এইটাই দেখবে, এল প্রাইমটা। তাহলে সে যদি এই পদ্ধতিতে মেজার করে, সে অ্যাকচুয়াল লেন্থ কি, সে মানে অবজারভার যেটা মেজার করবে সেটা তো সে এল কে মেজার করবে না, সে মেজার করবে এল প্রাইম কে। এখানে এল প্রাইমের ভ্যালুটা কি দাঁড়ালো, এল মাইনাস বাই 1 মাইনাস ভি বাই সি। So that's how for a moving object the dimension is changing. That's the point I am emphasizing, that whenever a source is moving, the dimension of the corresponding source will be changing. And this change is not considered in time retarded potential. In time retarded potential, we have only considered the effect of source, the time varying effect of the source only, on the amount of source, not the dimension of the source. But actually the dimension of the source will be varying with the movement of the source. Okay, now consider more general case. Suppose the observer is here, the train is moving along this direction and the radiation is along this direction, and this angle is theta. So the component of v along this will be v cos theta. Okay, then you can write L prime will be L minus 1 minus v cos theta by c, and this is the direction of r cap. This is the direction of r cap, that means the relative coordinate of the source and test point. So you can write it is at 1 minus v dot r cap by c. Okay, now incorporating these ideas, you can write phi of rt, it will be equal to integration rho of d tau prime by r and integration over tau prime. Now d tau prime is will not be only d tau prime, because d tau prime is equal to area into length. So area will be indifferent, but the length will be changed. So it will be rho into d tau prime by r into 1 minus v dot r cap by c. Now rho into d tau prime is the total amount of source q. Okay, so you can write phi rt is equal to q by 4 pi epsilon naught into r minus rc1, that means q into c by rc minus v dot r. So this is known as the linear Wichat potential. And here, instead of considering the time retarded amount of the source, we have considered the time retarded position of the source. And considering this time retarded position of the source, we have found the dimension of the source is changing. Instead of the density, instead of charge density, we have considered the dimension of the source. That's why the whole amount of the source is changing like that. Similarly for A also, A at t is equal to mu naught by 4 pi into j. J means rho v. So that means rho v d tau prime by r. R means r into 1 minus v dot r cap by c. Okay. So now rho is equal to rho d tau by that. That means this is equal to mu naught by 4 pi. So 1 by 4 pi epsilon naught and another epsilon into rho d tau prime by r c minus v dot r and another v, like that. So this one is phi. This one is phi. Okay.
So 1 by 4 pi epsilon naught is equal to mu naught epsilon naught is equal to 1 by c square. So it is nothing but ART is equal to ART is equal to V by c square of phi RT. Okay, so these are the linear Richard potential we are saying. Okay, we are speaking about these forms of potentials considering the time retarded dimension of the source, and which potentials are called the linear Richard potential. So in the next class we shall discuss about the effect of these modifications and also the further modifications which may be possible. Okay. স্যার এই রিচার্ডের এটা মানে linear Richard potential. ঠিক আছে, তো আজকে এই অবধি থাক, নেক্সট ক্লাসে আলোচনা হবে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো এখন। হ্যাঁ,